Вот я туда шел. Ща оно может появиться. Calm down, Junius. Doesn't look like one of them orcs to me. Not a single horn in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Scythiel. What do you want to know? Bunch of barbaric bastards, a lot of them. They'll kill your spouse and eat your children. We've been putting up a fight against them, to be sure, but they have the strength of an ox in every single one of their fingers. Takes an army to dress down a dozen. Well, we did bring a legion. Just bite your lip, will you, Bibius? Baby. Scythiel, yes. Where fishermen come to live and street dogs come to die. Now, which of the two would you be, then? Just cut the cackle, will you, Bibius? Now then, stranger, if it's the city of Scythiel you're looking for, you're heading in the right direction. Even though, not that I could blame them. This place is cursed, I tell you. First the dead rise from their graves, and then entire tribes of orcs sound the trumpets of war. You take to... So, it's Jake you're looking for. Ship sailed on that one, I'm afraid. Fellow's dead. Murdered. Can't tell you much more, except that I heard he was found face down in a puddle of blood, being used as a water fountain by his own pet mongrel. They say 'twas his wife that did it, and I'd bet a bottle of brandy they're right. A devilish flirt, that one. As if that proves anything. Just keep your trap shut, will you, Bibius? We're legionnaires, of course. On the lookout for orcs, for they've been attacking from the sea. God knows why they do it, but we stand firm. We of the Legion, liberators of Riverlon. Liberators of liquor too, aren't we, old chum? Че, приятель, любишь Just прибухнуть? pipe down, will you, Bibius? Ever kept the watch? Stood on the lookout for hours on end, bored stiff. Boredom's a demon, buddy, and booze is the demon hunter. Пойду-ка я на демонов похуй. I Пойду-ка didn't я на care it's демонов time for this похочусь. hunter to take another Да, shot. не зря в Диабло брал охотника на демонов. Aye, a noble word for watchdog, that. For that is what we do. Watch over the local dogs that ever so often aim for one another's throat and separate them to keep... Best way to calm a wily dog is to neuter it. Spay for pay. Legion's motto. Just put a sock in it, will you, Bibius? So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a two-bedroom birdcage. They don't prove a thing. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. Yeah, he'll squeeze the truth out of you. The wizard, you say? Sounds good to me. Lead the way. Я за второе, но я не хочу рисковать, блин. У меня так хп мало. Agreed. Kevin, come along. We're not far from the city. Я бы их протрезвил, блядь. Только я боюсь от одного удара я сдохну. Pass the bottle, would Ну, you, надо книжку genius? съездить. My throat's dry. Again, this is a single malt, imported all the way from Hawkesbury. Да я вообще похер, смотри. Сейчас, подожди. Что-то какие-то мухи летают. Кража не удалась, мне не хватает опыта. Они еле прутся за нами. Молоток, помидорки. What the hell's happening down
Что там происходит? Орки? Там кто-то с орком бьется? Или это призраки? Пойдем. Нет, видимо, просто далеко то, что... Нет, хотя... О, меч. Ща. Что? Лук. И так, подожди. Блять. Пиздык. Заебись. Я вообще хотел, сейчас, снарягу. Я Только вижу подобрал бочку, лук. я думаю потом в нее пиздануть. Ой, я, кстати, смогу тебе всякие для стрел штуки, трюки скинуть. А как вообще взять лук? Через инвентарь, наверное. Что происходит? Что происходит? Почему? Я ничего не понял, что произошло. Fire attack! Надо уйти убрать. Ух ты. Ветчины или что там сожрал. Я вообще кританул. А чё я не могу? Вот, всё. Кстати, я до этого был не виден, получается, вообще. Угу. Ты был камушком. Да, кританул, блядь. Какие-то сектанты там еще, блядь. Жесть, мне здоровья почти нет. Нифига себе. Уходи из меня. Чё? Из меня, блядь. The power of mages! Чё? И все. Блять, я думаю, сейчас нас тоже уедет. Да, бля. Да. Таки да. Бам. Ты сдох, да? Да, ты сдох. Мгм. Что происходит? Если нет. Я могу его... Что я думаю, зря мы взяли, короче, такие классы. Слабенькие для начала-то. М. Вот всё, да? Мгм. Ну, короче, если я сейчас его убью, почему я не могу обойти? Вот из-за того, что я горю, что ли? Может, ходов не хватает. Ну, как глаза. Ну 3 хода туда, окей. А сюда сколько? Сюда сразу все ходы тратятся, все 7, чтобы дойти до него. Ну, блядь, что делать? Да, серьезно? Хочу его убить, тебя воскресить. Конечно, он промахнулся. А чё, у тебя здоровье полное стало? Я только не понял сам.
Че, он сдох, нет? Он сдох? Да. Догорел, видимо. Ты, кстати, тоже горишь. Я знаю, мне нужно выйти из этой хуйни. Ну, ладно. Еще какая телепортация? Вы вообще о чем? Ты так воскрешение. Нет, это все норм. Это типа куда меня воскресить, в какой точке? Блять. Куда тебя воскресить? Назад. Сюда. Это не зона видимости. То есть что, я должен сначала тебя увидеть? Я не понимаю. Пусть будет так. Пусть они там выберутся. Так, вот сейчас я могу тебя Я воскресить. в жопы такой лежу. Так, и вот сюда. Во. Все, да? Я могу ходить. Это просто нестандартная система управления, поэтому... Ты сейчас у солдатиков тоже пизданешь. Или нет? Did you see that? Those orcs had a human commander. How very curious, and how very disquieting. One day coming. Vengeance will be ours. Вот ты находишь томатные соусы и тому подобное или нет? Нет. Понятно, это нам сейчас за DLC дали, все дают. Древко Этапы стрелы. рецепта? Древко стрелы, да. Томатный соус. Это я книжку прочитал. Taken before his time. Far before his time. Сосиски и пирог с рыбой. Тесто для пирога с рыбой. У тебя идет, да, диалог или нет? Нет, еще. Это обычно, просто стражником поговорил. Тут ничего такого. Урочи корабль, нельзя в него забраться. Так, сейчас, я хочу вот... Меня сейчас интересуют две штуки. Ой, киса. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's Что, last есть mackerel. диалог? Нет? А ты что, в город пошел? Да я к Мономосу Кофе? зашел. Да, киса. Подожди, у меня сейчас я, But может I быть, see we've прокачаюсь. suffered Ну, another вот. orc landing. And judging by нет, the таланта relative нельзя. ease with which it was dispatched,
I can only come to one conclusion. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. Качать лук. I'm Ahu, at your service. So you were, and so you weren't. There we are. Ha ha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the mat. It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it his wife did the deed, but to be frank, I have my doubts. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf pack. And yet, I have heard rumors about a sect of sorts, a shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but people will say that about anyone who behaves. I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event out of hand. Ah, the undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now. And for 2 years, the stalemate between them and the living has been dragging on at a weary pace indeed. The Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten... Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that searching for them is like searching for a... Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness. You couldn't possibly imagine the thrill. But of course, it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy... Unfortunately, that is absolutely correct. The orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat, and it shows no signs of abating. We've cordoned off the western beach where most orc activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an unfavorable reputation. Maybe they're after some pirate's treasure, the fools. Подарить. Что, можем... Я барыжу с ним уже. Так. Ремесло. Ебать. Слушай, а тебе броня нужна?
В У меня смысле? балахон на 14 брони. Ща, Нужен подожди. тебе, ну? Наверное. Bringing your little orchid girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain once you're there, just take the stairs. But do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and good luck. May your enemies prove to be mere mice, and you the dauntless... Undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Ahu mentioned? Да. Are these the biggest buckets we've got? Blasted orcs learn how to play with fire. One of the orcs is sending another fleet. The ship's blazing ever higher! Rain nurtures our land. Ой, вот эту гранату захотел бросить водную. Я дождь просто вызвал. Прикольно. И чё, блядь, даже никто ничего не даст? Прикольно такой кончается. Чикс солнышко. А где чё? Вознаграждение там. Кто у них главный? О, что там с этим горящим кораблем? На тех ничего смотрит. Нет, вознаграждение ничего. Are you enjoying the fresh winds of Sicile? Those orcs must be out of their barbarous minds launching an attack on a city where a great wizard resides. Though even I must admit they put up a high. I'll tell you, the only name's Conrad. Cargo trader, sea captain, an expert in all things nautical. Folks across... Так. Никто не скажет спасибо магу за то, что... Корабль у них просто черный, не веришь. О. I have lockpick. А че я не могу пройти? Слышь? Слышь? Веревка. О, персонаж.
Блин, я хочу навык разговора с животными. Прям очень хочу. Просто интересно, потом о чем я разговариваю. Блин, столько всего. Чё, бревно написано было, дневник какой-то. Дневник какой-то открыт. Как ты там это изучаешь? Чего? Какой-то новый рецепт, оглушающая стрела. Это ты сейчас сделал, не? Да, у меня был наконечник. Я с этим просто объединил его. Кстати, ты же лучник, да? Ну, я взял себе лук. Так, кошка, ну-ка со стола упердывай давай. Ну, получается, не совсем понимаю. То есть, лук у меня есть. И чё? Может, надо было лучника взять? Нет, у меня лук есть. Я не понимаю, стрелы нужны для стрельбы для стрельбы из лука, блядь. Не знаю. Просто вот эта оглушающая стрела, это одноразовая штука, это я понимаю. Ладно, нам нужно торговца. Блядь, где торговец? Там торговец, надо зелье здоровья купить. Good on you. These boss men respect confidence, you know. So what do they say? Well, what does it matter? Day labour's more suited to my nature anyhow. Yes, honest pay. Где селедку нашел? О, тут удочку можно найти.
Мы, кстати, еще с тобой вроде ни одной ачивки не получили, да? Угу. Что там делаешь? Что-то сожрал. Back on my feet again. Я набухался, короче, пивасом. Сожрал мясо. И норм. А я взял удочку Я тоже. для оснащения. Как ее пользовать? Что-то меня рубит уже, пиздец. Рубит? Угу. Что тебе завтра надо куда-нибудь идти или нет? Че? Тебе надо куда-нибудь завтра идти или нет? Не понял. Идти, говорю, куда-нибудь завтра или нет? Надо тебе? В смысле, в игре или... Что? Лень. А, ты вообще... Все, я понял. Да по идее нет. По идее завтра дома. Можно завтра просто продолжить. Конечка. Блин, а когда мне дадут навык? Такая I've овца spotted угарная. something interesting. Оу. Угу. Так, вот, наверное, лопату где-нибудь найти. Это могила, бля. Коровка, скажи му. Му. Му-ка. О, какой-то глаз лежит. We'll have none of that, you hear? Ой. Окей, That ладно. doesn't belong to us, you know. So, we're source hunters. We should be able to access any of the resources we need or want while we're on the job. Well put. Hunting out source is no easy job, and we need all the... Life. Come, make your case. So, which of you is more deserving of life? Опять ты украл. Make your case. Нет, я ничего не крал. Он все время пишет, что тебя заметили. So, which of you is Я more тебя не видел. deserving of life? Come, make your case. Those men hardly sound long for this world. What's taking Tenderfoot so long? Я гляжу, глаз думал взять, а оказывается чей-то. Bleeding waste, standing here without so much as a piglet in the pen. А ты подойди к нему, спроси, может, он ты с ним поговоришь и все. И это уйдет. К Телериону вот к этому. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps the stability could be increased by as much as 3-fold. Oh, a source hunter. Imagine that.
Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves. But no matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the Order sent the individual with the next highest probability of success. Huh? Me? Why, I'm more than a little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst. A simple pinch of Atropa belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application of Cicuta Douglasii on the tongue. Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile of late. Yes. If that's how we're referring to the secretive use of a revolutionary healing method she refuses to share with her own master. She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing, but she won't let me take the briefest look at it. But she claims to have gotten the relic from a little northern town, Silverglen by name, and that an abbot there blessed it with the power to heal. Utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silverglen to learn the truth myself. Well, she certainly possesses a critical eye and an exacting manner when it comes to making difficult medical decisions. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is learning from the best, after all. Certainly, what would you like to know? The counsellor. Terrible loss, that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted civil servant. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret, you know. I've applied myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some events, Source Hunter, can be neither controlled nor understood by mere men. A mysterious healing stone? Interesting indeed. Nothing sets me on edge like inexplicable magic. Ну прям вот как вот, да. Че, может завтра? Что-то меня вообще пипец рубит уже. Давай, да? Сейчас сохраню. Не, я не спиздил, он забрал меня обратно. Хорошо. So, which of you is more deserving of life? Come, make your case. Конечно. Давай.